right, with that said, let me introduce my very first guests this hour. Of course, this being Thursday, we're going to focus in on change makers, and these are people doing interesting things to influence and impact society around them. And so with me today, I have Mr. Elijah Ndegwa, who's the national chair and the founder of Helping Hand for Community Development. Welcome to the show. Thank you very much. Also with me is Honorable David Gitahi, who's the CEO of the Helping Hand for Community Development. Thank you. Karibuni sana. Thank you. So we're getting, into that season where it's a lot of us, are really compelled to give, and we want to give. We want to give back to society. A lot of people are going to be going out of their way to volunteer their time and their wealth. But also in many ways, December shouldn't just be the only time that we give, the only time that we show, and express our acts of kindness. So with me here are representatives from this organization whose main purpose is actually giving all year round, right? True. And so what is your goal? When you set up this foundation or this initiative, what was at the back of your mind? Why did you set it up? Personally, I got this idea, I can say, from my younger age, ambako niliangalia jinsi ambavyo maisha yalivyo, na katika kulelewa katika msingi wa Ukristo, nikawa na kujua ya kwamba kile kitu ambacho naweza nikafanya ulimwenguni cha maana sana ni kusaidia wale ambao wasiojiweza. So hili jambo lilinianza nikiwa mdogo, nikiwa mtoto. Nikawa Joyce, niko na idea ya kwamba nikaangalia hata katika kijiji ambacho nilikuwa nimetoka. Nikaona ya kwamba niko na uwezo, kama ningepewa nafasi ya kujieleza na watu kunisikiza, ningeweza kubadilisha mambo. Kwa maana nikawa ninafikiria, you can imagine in my younger age in primary school, nikaanza kufikiria, if I can bring all these villagers together, nilete watu pamoja, tukachanga 1,000 kwa kila mwezi ama kwa kila wiki, kwa watu 1,000, tunajenga nyumba ya mtu, boma ya mtu mmoja, inaweza kuwa boma smart. Then next month tunajenga ya mtu mwingine. So hiyo idea naweza nikasema ilitoka katika moyo wangu na nikusariwa nayo, ya kwamba that inside me, katika mawazo yangu na ya watu ambao wanakaa kama mimi ambao tunafanana, we can change this world, or we can bring idea together on how to help each other and we grow together. Okay, well done. So how long ago did you now formally set up Helping Hand for Community Development? Helping Hand for Community Development as a team, we started already this year. Okay. Yes. Okay, and you then are on board as the CEO currently. Yes. So tell us about some of your activities that you've been able to do since the beginning of the year. Basically, it is only this year that we were registered by the National NGO Board, but we have been doing activities to help the community even before we got the legal documents or the registration for this purpose. And since last year, we've been going around the country, different counties. We have been to Mombasa, we have been to Nairobi, we've been to Kisumu, we've been to Murang'a, we've been also to Nyandarua, and we are still moving on. And some of the activities that we have been able to do is that we have been able to reach some children's homes, several of them. We have also been able to reach some other needy individuals in their own capacities, and we have been able to not fully but mitigate some of the issues that they go through, given that in the society down there are so many things that if not well looked, our society is really in a very bad shape. Sure. So we as the Hand for Community Development, we are doing so much. Basically, we do workshops also to be able to educate the youths on drugs and so many other things. So those are some of the things. We have been distributing clothes, we have distributed foodstuffs, we have even gone to a level whereby we can see that we adopt a few of the kids that are orphans and so forth. Okay. Yes, please. So is there sort of like a particular age group that you're targeting to work with? You've talked about youth groups, for example. Yes, yes. Are there particular ages or communities that you're seeking to work most especially with? Yeah, to respond to that is that we are very much open, because problems is not for a certain age group.
is for all of us. Whether you are old, whether you are middle-aged, whether you are younger or a toddler, we all have millions of problems. Okay. But through some vetting and all that, we're able to realize what is the real issue that really need our attention. Sure. Yeah. So, you know, I'm sure as you travel around, it's no secret here in Kenya that a lot of young people are struggling with drug abuse. Yes. It's actually almost, I don't know if I could call it an epidemic, but it's Yes. incredibly serious. Yes, The number of young people, especially when you look at the rates of unemployment, the sort of hopelessness that exists in a lot of different communities. A lot of young people are really struggling with just life and Yes. finding meaning and finding purpose. Yes. What is your program then doing, you know, in these workshops? What are some of the things that you're really trying to drum into them? Kama jinsi ambavyo mwenzangu amesema katika our workshop, even in individual capacity, huwa tunajaribu kuwafunza na kuwaonyesha kwamba there is hope in life. Na kuwafunza jinsi ambavyo wanaweza wakengage themselves in business, small business and such kind of things. Yes. Okay. So you're doing entrepreneurship, like training, leadership skills. Exactly. Okay. Yes. And so how does your organization work? Is it like a core team, or is it a membership society that people can join into? Basically, our organization, we also welcome membership. Although it has got a specific group of staffs and people we work with, we are open to membership because you realize non-governmental organizations are self-sponsored. And so through the membership that we have had for few months ago, it has been able to help us because basically we can only say that we are internally funded by ourselves. So we welcome membership. Yeah. It's open to anybody who would want to join us anytime. You only need to give us a call, join us, and we are going to register you and help us. Okay. Together. One of the interesting things you said was that, you know, as you visited the children's homes, for example, you're seeing kuna shida nyingi, right? So Yes. everything from poverty, education, labda masomo hawajaweza kupata vizuri, Yes. au chakula nazo, you know, nguo za kuvaa, whatnot. But as you're going there, what are some of the other things that you feel as Kenyans now, the larger community of Kenyans, we can do during this festive season? I think ni vizuri kutoa hiyo chakula na mavazi na nini, but you know, in your experience now talking to these kids and talking to the pioneers of these homes, is there something else that they're looking for that maybe every Kenyan can sort of make a commitment to try and do this festive season? Yes, what I can say is that kwa ule muda ambako tumekuwa tukitembea katika shule ama children's home tofauti, we realized that there is hope, and these kids, they need life beyond being in a certain children's home. Kwa maana it is the fact that most of them, wale ambao ni orphans totally, wamewekwa katika certain children's home, they don't have time after class when kama sahi watoto wetu wako holiday, wale hawana mahali pa kwenda holiday. So jambo ambalo ningeomba kutokana na experience yetu ambao sisi tumejitolea mhanga katika maisha yetu kuwatembelea katika maisha yetu, hakuna jambo lingine ambalo tunafanya ni ya kwamba tungeadapt sisi kama Wakenya wenye moyo wa upendo ambao wangependa kutujoin katika ideas, tuwe na kuadapt hawa watoto. Kama sasa tuchukue 5, mwingine achukue 1 kulingana na uwezo wako. Si lazima umtoe kule shuleni, lakini baada ya masomo anahitaji kuwa na maisha. Unaweza ukafika wakati kama huu wa holiday, ukuwe na 3 ambao umeestablish, useme hawa ni wangu. Hii holiday wakifunga shule wakuje kwangu, wafurahie, niwapeleke out, niwanunulie mavazi na niwaonyesha mambo mengine kama jinsi ambavyo tunaonyesha watoto wetu ambao tuko nao katika familia. Jambo lingine ni kwamba baada ya masomo yao katika kidato cha 4 ama katika class 8, most of them hawana mahali ambako wanaelekea, na katika kumaliza shule kule children's home wanawachiliwa. Na kama huyu mtoto baada ya kuachiliwa hajapata msingi kamili wa maisha, so ninasema wasichana wako afadhali, kwa maana wakienda kule mtaani wanapata wanaume na kuoleka, lakini wanaume wanaenda wapi? Kwa maana hana kosi yoyote masomo siku ya leo. Baada ya kidato cha 4
haijakutosha kuajiliwa, so wanapotelea na wanarudi katika mienendo ambao haistahili na kunywa mihadarati. Kwa hivyo huyu mtoto anahitaji bado kuangaliwa baada ya kumaliza kidato cha 4, apelekwe course ama awe na organization kama yetu ambao tutatembelea makampuni tuwasaidie kupata nafasi na ili wakapata ajira ya kujiendeleza baada ya kutoka children's home. Wow. Elijah, you speak so passionately about this. Na umesema hamna kazi nyingine mnafanya sahi. Kwa sasa this is all you guys are doing. True. What is your background though? Because I think it's important for people to understand that it's not that you have to have been doing this your whole life, right? Like ulikuwa umesema this is something you've always been thinking about since you were a child. Yeah. And this year you made that decision that you're going to go out and formally get it registered. Na pengine kuna wengine wanatutazama sahi na labda they're in the same space. Labda nao pia wanaona kuna kazi naweza fanya. There's a way that I can give back to society. I really want you to challenge them just with your story, just very briefly as we get ready to wrap up. What I can say is that my background, ninataka kuambia Wakenya na marafiki zangu ambao tumejoin hands, sio ya kwamba ni mbaya na sio ya kwamba ni mzuri sana. Kwa hivyo kile kitu ambacho ni cha maana ni mapenzi kutoka kwa moyo wangu. Right. Sisi hakuna haja nidanganye Wakenya ya kwamba nimelelewa katika msingi ambako kuna shida mingi. Lakini wale ambao nafanya kazi nao, vijana wengi, ni wale ambao wamekuwa wakitufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, na most of them wamelelewa katika children's home, na wanaelewa zile shida ambazo watoto wengine huwa wakipitia. Kwa hivyo ni passion, ni mapenzi ya moyo. Right. Na ningeomba Wakenya ambao anajisikia kwamba wana moyo na wangeasaidia waweze kutujoin na tuweze kuendelea, ama wajoin vikundi zingine. Kuna kina Bonoko Safara, kuna Alpha na mambo mengine kama yale. Kwa hivyo jambo ambalo ninataka kusema ni ya kwamba ni vizuri kujua ya kwamba shilingi moja kwako Joyce is something small. Yeah. But hiyo shilingi yako moja ama shilingi 10 kwa mtu mwingine pale katika mtaa ni milioni 1. Naam, na tukiungana zaidi haba na haba hujaza kibaba kabisa. Excellent. Now I unfortunately I need to let you go, but just before I do, labda unaweza tuwaelezea how can people engage with the work that you're doing? Kuna namna wanaweza kufuata, ama kama kuna namba ya simu wanaweza piga if they want to be members, if they want to contribute, very quickly. Okay, now for that purpose I think or it is true that we have the numbers that you can join us. That is his number. Maybe he can mention his number then and mention mine. Is that okay with you? Yes. Or is there an email? Would you rather an email address or? Yeah, our email handle is helpinghand@gmail.com. Okay. And my numbers are 0720 802 846. All right. Asanteni sana. You also want to give your number? Yes. Very quickly. 0722 102 911. Okay, asanteni sana. Tumeshukuru. Na muendelee na kazi nzuri. I'm going to read, I don't have time right now, but I'm going to read the comments. I see some people have engaged with what we are saying. So if you stick around, you'll be able to hear what Kenyans are saying about your work right now. But we need to get ready for our next guest, and that's coming up next. This is Full Circle with Joy. Stay tuned.